Make go amogela gape to another exciting episode of Mashadi, your favorite financial literacy show. I'm your host, Seatla Ratsosa. Mo letsatsing la gompieno we'll be talking about youth financial literacy. Go botlhokwa go le kae gore banana ba rutwe ka dikgang tsa madi ba sentse ba le banyenyane ka gore ke bone bagolo ba ka moso ke bone batong ba tsamaisa different organizations le ene goromente. Mo letsatsing la gompieno re taba re na le baeng ya ka ile twaelo ba ileng gore taba re kgaogana le hoko le bone ba kgaogana le hoko le wena o le moreetsi. But before we start ra go tsamara go utwa gore batswana bone ba e tlhaloganya ka tsela ntseng jang a le bone ba bona go le botlhokwa gore ngwana a rutwe a sa le monyenyane kana a rutwe a se tsa le mogolo re sa tse nako mme re tabogele go bona. Mo botshelong le maletse a re sela ka madi sengwe le sengwe yaanong gore re kgone mo botshelong ke gore re rutwe ka madi re gore simolole ngwana from the tender age re mo ruta ka gore madi a dirisiwa yang. Financial literacy is supposed to be incorporated into the school curriculum, more especially from the younger age, because whatever that we teach our youngsters from the younger age stick to their minds or become some sort of a culture. They get indoctrinated with that kind of information and then they will grow up knowing very well how to manage their finances. Ndo duma kote natane mari zithuto ze bana zidiwe akudiwene kwe mari kuikweli kote bana bakhono ziba kushingisa mari kote marano shingiswa chini. And I believe this would teach someone at a young age to learn about the importance of money before they start earning money. Well, I would say batsadi they're supposed to play a big role because I gotta go on about long or bahabana madi. Nasuo bazwazi ta fona te de bana a tu so fana te tibige bana ma teacher akoka ta fona te nasuo te de bana ngwana no simolwa diwa kunzi thata tsa itshwantsho o ritswe ko motsading le ene tshwantsho ra rute but le go sekolo tota twa sekolo because sekolo a personally do ka bontsa se tshwane le motsadi kana ene hana do tse dintsi than go sekolo. I think that in the lives of our children as they grow up we are all stakeholders. E ka simola go lapeng ga e simolotse go lapeng le go sekolong ngwana ba ruta le gore madi a tshwara madi a simola ko standard 1 yenda peshu go no sekela le mafom 5. Maybe probably by the age of 16 ke gone ha ngwana a ka rutwang. I think maybe from junior certificate education, like as soon as somebody starts their form 1 and then they get incorporated with this information, because I believe that mostly that's where the subjects that we think matter starts. Well, I would say my standard 5 going upwards. Eteti ngwana no simula diwa ku level ka chintikinini ya nonga no dia ngwana mari ave nkulukulu angazibe ukuthi marano shingiswa chini kana fana to dia mari ngwana chintikinini kusukila no zote kana papa ndibiga thupula 1 pula ndo shingisa chimwe 1 pula ndo shingisa chimwe kana 50 ndo khona tenga echi 25 ndo khona tenga echi 25 ndo khona tenga echi simula ka form 1 kwa kwaela ngwana tshwantsho ra ba rutiwa ka finance mo mabango ena ana se kusina mari mu butswana bana ba fana to ba diyo kuti marano shingiswa chini ano ba khwa chini. First of all, I would say if you are teaching students financial literacy, teach them how you should manage money and about taxes as well. Go ruta ngwana ka madi go ngo ka ruta ngwana ka madi gore ka dirisa madi a gago yang. When we teach financial literacy, we know that we teach about saving, we teach about budgeting, we teach about allocating money or resources in an effective way. These are the kind of disciplines that we can introduce into financial literacy, not only to come to kids and say you should spend your money well. Also, since the subject might be fresh, some teachers and children might not be aware of this financial literacy, so this is also going to be a challenge to find teachers also to educate the young ones, as this is a new subject here. When we try to be realistic, there should be challenges, because even delivering the education that is already there, we do have challenges. So there should be challenges. Maybe we will experience challenges maybe we will experience challenges because mostly financial literacy will deal with
calculations. It's not only going to be theoretical knowledge. Bana be simoloka kwa go diwane mara nto bona ku ngabe dzingalo mokwele a ku ngabe dzingalo kana mwana wa galandia kana mwana ondia chitu munzi undro tekana kama nokwe ako isimunjeda kutokumbigwa munjeda vula itongena busiku mwana unoziva nokuleza ukuthi kana kunzwa mme vula itongena busiku kunzwa mme akutokumbigwa ati sina busebo to seba ne vula kunzwa mme ke tsa kere le ba ikutetse Batswana ba bua bothokwa ba re lorwe lojwa le sale metsi ba le bantsi ba tlhalosa gone gore go bothokwa gore ngwana a rutwe a sala le monyenyane ba bangwe ibile ba ikothaela gore ke eng bone bana ba sa rutwe thuto ye ba sentse ba le banyenyane ka gore nka bona ba dirile diphetogo tse dintsi thata mo matshelong a bone ra bona dikoloto tse leng gore ga di a nna sente ba bua ka gone gore nka bena ba investile mo dilong tse leng gore di harologane ha ne ba sala ba itsile gore ke eng se leng gore ba tshwantse gore ba se direlwe ba tlhalosa gape le gone gore goromente le ene a tsenge letsogo gongwe go dikolong go nne le thuto yone eo mo letsatsing la gompieno taba ra amogela Kagiso le Rea from BBS Bank le banana tota bana le boitsanape from marketing to fraud ba re taba ra amogana kganye le bone ba tlhalosa tota gore bothokwa ba go ruta banana ba sentse ba le banyenyane le go ba direla di-product tse leng gore di ba lebane ba sentse ba le banyenyane ke eng pele ha re tsena mo puisanong le bone mo letsatsing la gompieno ra go tsaya motsotso ra go ikhutsa ha re boa kwa re tabo re simolla puisano ya rona o ska wa suta o ka tswa le kwa morakeng go gantsi o direla mo toropong o le kwa mabenkeleng kana o dira dipe fela BBS Bank e go diretse ditsela tse di motlhofo tsa go banka ka maranyane a nomad banking nako nngwe le nngwe gongwe le gongwe go banka jaanong go mo matsogong a gago ka ditlamelo tse o di batlang o ka banka o dirisa cell phone laptop computer kgotsa nomoro ya USSD banka ya BBS e tlhofofaditse tiro ya banka ka nomad banking go go baya ko pele banka ya BBS mmogo re ka kgona go le kae me ke go amogela gape before we went on the break ne ke go tshepise gore taborna le ba itsana pe mo letsatsing la gompieno le banana ba ileng gore tabore bua ka kganya youth financial literacy me ke se ka dia nako ke ba amogele Kagiso, Rea, welcome to Mashele. Thank you for having us. Kagiso, go ke simolle ka wena go a supagala gore Batswana ba re lorwe tota le tshwantse re lojwe le sale metsi ke batla gore thalabolle le kganye o thalose gore go bothokwa go le kae gore bana ba rutwe thuto ya madi ba sentse ba le banyenyane ke nnete so seo hela le sone se tswana sa bua gore a gona setlhare se se simololang ka go pagamelwa go godimo ngwana mo simolola as young as possible ha ba simolola go ka tlhaloganya dilo mo simolola ka money box lo simple nyana wa kopa hela mo BBS kana wherever you get gore ke kopa money box ke go nela ngwana ke ipere di-tab as I ipera di-tab ya lo ka mosotla ba kopa di-sweets you tell them oh no a re tse mo monetane mo polokelong ya gago next thing you know ke setse le motho yang kindergarten o setsa bala one when they want birthday presents like I do similarly with my daughter la be re okay nya o ipoloketse bokae gompieno ke go tlaletsa ha ile gore o bata ba esekele go mo ruta gore nya dutse gore o nne le so se batlang wa ipela gore o kgone gore o to o irise madi a teng go dira so batang yes as you know bana ba gola ka bonako next thing o go UB PAC wherever o tsa allowance that also is an income of sort next thing o hirilwe and then that saving nature that frugal nature ya go ba madi e simolla go nnela ruri mo go ena Rea ke tsena mo go wena banana ke batho ba ileng gore ba mo maranyaneng thata ke batho ba ileng gore they understand technology a lot so from your view go bothokwa go le kae gore re ba rute me re ba rutela mo dilong tse ileng gore already ba se bana le lerato mo go tsone I think it's extremely important because we need to understand that we are in a new generation. Sometimes the old way that we went about things may not be able to help us now. So we need to always find ways to introduce ways in which we can educate people. For example,
as the bank, what we can do is we could, for say, have a TikTok where we tell people the importance of saving now. Maybe we can have a little money box where we save for 3 months, and then after 3 months, we're like, here, this is what we've saved, and this is where our goal is going. We need to always actively use these technologies. For example, we have our very own app. In that app, we can have little tidbits that tell people, hey, did you know that if you save this amount this month for about 4 or 5 months, you can end up getting this and you're able to achieve your goals. I think back in the day go kila bo gona le bukana ne re itse gore ne dirisiwa ba go ba tsama ba go deposita ba withdraw madi ha go ba nna ba ntse ba roma bana ke na le go dumela gore go mo ke thuto e leng gore e ne tsena tota mo ngwaneng Kagiso, you did mention gore kana di behavior tse dingwe tse leng gore ra di phika re ditsa from nako e ne leng gore ne re sentse re le banana a go mpolele gore go botlhokwa go le kae gore thuto e gongwe e tsengwe ku dikolong. Go botlhokwa hela thata ka gore ga ngwana a ithuta ko sekolong ga re a ithute dilo tse leng gore wa go di dirisa mo botshelong ga re go nne le relativity of, if I may say so, but ke a bona di-example tsa relativity eo di teng ga ngwana a dira project ya business studies o tla ba tsewa gore madi a gago wa go a ipela kgotsa wa go kopa ko polokelong gore o simolole business eo, and then ha ntse a tswela rana business a wa lebelela dilo tse di tshwanang gore o dira madi kgotsa business eo ga e mo tsamaele sentle go mo go ruta ngwana gore even le ha se tsa go dile a se tsa a itirela a le nosi a ba se tsa kilana le experience le exposure ya dilo tseo. Re ya go monneng ka kopa gore o tshwaeleha kana re ntse re bua ka thuto ye re ka re gongwe responsibility ke a gamang a ke rona re le batsadi a ke lona as financial institutions kana ke responsibility e leng gore tshwanela ke gore e lebaganwe ke government. I think it's more of a shared responsibility. Like Kagiso said, everything begins from home. So from home, as parents, we can teach our children the importance of saving, the importance of budgeting, right? From there, we take it to schools. Whether you're in a public or a private school, we then introduce real life scenarios to situations. You have 500 pula, you want to buy A, B, C, D. What's your goal? Are you going to buy X amount and save so that you can find other ways in which you can make the remaining money accumulate or something else? But also as banks, what we can do is we can go to these schools, we can go to these children and we can educate them. Because at the end of the day, financial literacy, it should be something that's shared because we all want a better goal for our upcoming generation. Yes. Kagiso, a gore lebelle from the side of the bank gore are there certain products tse leng gore that are specifically targeted to banana re lebeletse gore go ne ke batho ba leng gore ba tshela ja mo bogompieno le gore mo bokamosong ba na le ditoro tse dintseng jang? Go nnete ka jalo we are trying to look at life cycle ya ngwana from as young as a tsholwa re na le di-youth account tse leng gore di lebelela bana ba e leng gore ba bannye from ha ba tsholwa from ha simolola a tsena sekolo to yaanong a simolola go nna a young employee to now becoming a fully fledged boss in their own right. I get go mo go thusa gore di-product tseo le tsone di na le let me call the services tse leng gore di tailored to them gore ba ka di tlhoka at that particular point in time. Di na le convenience e tshwana le di-application ya go buile in the beginning gore bana ke batho ba maranyane, so convenience is very big on them. So we try to support them in that nature. Re ya gongwe o tshwaeleha kana banana ke batho ba leng gore ba simolola ba tsena sekolo ba go hetsa sekolo ba simolola ba bereka. Is there any continuation in terms of product offering gore gongwe monana o ka etsa ya sentsa le go sekolong a tswella ka yone go ithella a ya go bereka? Yes, of course. As a bank, what we ensure, like Kagiso mentioned, is we grow with you from the age of basically a month, so up until forever. Once you've reached that tertiary stage, right, you're about to finish school, you have your tertiary card, you can just go to the bank and say, hey,
Kana, I no longer go to school, but I would like to continue the transition with you. Yes. We offer such services and such help. Yes, guys, I want us to pause it here. Ra go tsa motsotso ra go ikhutsa ha re bua kwa ke batho ra ba re tla re bua ka gore batswana ba tshwantse gore ba soloheleng going forward when it comes to youth banking and youth financial literacy. We are going to take a moment ra go ikhutsa ha re bua kwa re tswelisa puisano ya rona ta bo re ntse re na le rea le Kagiso re bua ka yone youth financial literacy o ska wa suta. Whether you are on your farm in Khanzi, working in the city, shopping, or just going about your day, BBS Bank has made it easy for you to access banking services anytime and anywhere through its Nomad digital banking platform. Banking is now in your hands with the services you want, keeping you one step ahead. You can use your mobile phone, computer, or even USSD. BBS Bank, how far can we go? Me ke go amogela gape ke tsa ke re wa ithuta go le gontsi. We are continuing our conversation le Kagiso le re ya re bua ka youth financial literacy. Kagiso, before we went on the break re buile dio di le mmalwanyana tota ka bothokwa ja go ruta banana ka dikgang tsa madi ba sentse ba le banyenyane. Ya no ne ke batla o re thatswetse gone gore what should we be expecting when it comes from the side of the bank ha go tsena mo go ruteng banana ka dikgang tsa madi? Yes, in terms of financial literacy, the future tota ke dumela gore e lebella gore re tebere le ka go ba tlhaloganya better. As we know gore le rona re kile re le banana o tlo bona wa dimya phone go tenya ngwana ke tsa o nthuse o ntsenyetse airtime. So what we try to do ke gore we understand the products and services they may need that may serve them better, right? So re ke batho ba ratang go text or transact online, they game, things like that. So while we provide those services to them, we also try and provide protection for whilst they are doing those things, they are protected from cybercrime and fraudulent transactions and things like that. Thank you so much, Kagiso. Rea gongwe o ka batla go tshwaela on some of the things that we should be expecting. Oh, you should be expecting a lot of big things. Like Kagiso said, we're trying to ensure that we bridge that gap because we understand that the youth are more technologically based. So that's why we have such things as our digital banking app to ensure that we bridge the gap and we're able to offer them the services that they would normally get at the bank, but rather than going there, we're giving them that freedom to just transact anywhere online. Wonderful. Guys, thank you so much for joining us, Mashadi. Thank you so much. For having us. Yes. Ke tsa ke re o ithutile go le gontsi mo letsatsing la gompieno. We were talking youth financial literacy. Go tlhalosiwa gone gore lore lojwa le sale metsi go botlhokwa gore re ba rute ba sentse ba le banyenyane. We'll be going to the last segment of our show re bitsa financial flashcards. O ska wa suta go leng teng ra tswelela. And we have come to the last segment of our show, Financial Flashcards. Wa itse thulaganyo ya teng re ta borna le moeng wa letsatsi o re tongo mo ha dikarata tsa ta banga ithopela dipotso tse re ta borre di motsa mo letsatsing la gompieno mme ke amogele moeng wa rona wa letsatsi. Ke a go amogela. Re ka leboga. Ne kopela gore o bolella wa viewers gore dina ke mang le gore o dira. Na ke bidiwa o rapeleng ke bereka mo Architect Registration Council as a messenger. Wonderful. All right. So here are the cards. You understand the rules, I guess. Thank you. So I home patela di 7 hela moti. 7. All right. Wonderful. So you are ready to start? Okay. So question number 1. Why is it beneficial for financial institutions to teach financial literacy to youth in Botswana? A, to encourage reckless spending, and B, to empower youth with money skills. B. B is your final answer. Yes. Wonderful. And B is correct. Question number 2.
What is an advantage of integrating financial education into schools in Botswana? A, to create dependent spenders, and B, to ensure access to financial knowledge. B. B is your final answer. And B is correct. Question number 3. How does teaching financial literacy in schools help prepare Botswana's youth for their future? A, equip with decision-making skills, and B, to foster reliance on others. I'll take A. You'll take A? Yeah. A is your final answer? Yeah. And A is the correct answer. Question number 4. What is a key role of financial institutions in promoting youth financial literacy in Botswana? A, provide resources for money management, and B, to foster financial ignorance. A. A is the final answer. All right, and A is the correct answer. Question number 5. How does teaching financial literacy in Botswana schools contribute to a financially stable society? A, promote overspending and debt, and B, help individuals make sound choices early. I'll go with B. You'll go with B. B is your final answer. And B is the correct answer. Question number 6. How can you best educate youth on budgeting and saving? A, conduct in-person workshops, and B, utilize online platforms and tools. Can you come again? How can you best educate youth on budgeting and saving? A, conduct in-person workshops, and B, utilize online platforms and tools. But I'll go with B. You'll go with B. Yes, I think both answers are correct, but the question was asking the best way. So you have to pick the best way. So you're going with B. B is your final answer? And B is correct. Question number 7. What impact can financial literacy education have on Botswana's economy? A, create financially savvy workforce, and B, lead to economic instability. I'll go with B. You'll go with B. I'll go with B. B is your final answer. So out of 7, wa kanya ro dirile yang before ke go haya bo helo gore o tsamaile yang? 7 out of 7. You think you got 7 out of 7? And the correct answer is A. So B is incorrect. So you've gotten 6 out of 7. I thank you so much for participating. Thank you so much. Before o tsama gona le mpho re batang go abela yone. Re na le buka ke e bidwa go te Mashele. O e bale teaches about financial behavior. Le botshelo hela ja motho o tshwanang le wena. Ne ke go leboga gape for being with us mo Mashele. Thank you so much. And there we have it. Re tswa go heleletsa our episode on the importance of teaching financial literacy, more especially to the youth. Rutule our viewers by tlhalosa gore e botlhokwa gore loro lo jwa le sale metsi. And then we have a very, very educative session with Kagiso le Rea ba tlhalosa tota what financial institutions are doing to ensure gore financial literacy goes to schools. Le gore go ka dirwa di-program tse e leng gore di a bereka, go dirisiwa maranyane, go dirisiwa online banking ka gore ra itse gore banana ke gone go e leng gore ba bona teng. Until we meet again next week on your favorite financial literacy show, o gakologele gore madi a gago ka bone ga ana boleng ba one o mo goreng wa dirisa.